Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First I offer my Dandavat Pranams again and again at the lotus feet of my dear spiritual master, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. In the same way, I offer my Dandavat Pranam at the lotus feet of all the Acharyas in our line, especially Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Shri Srimad Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Param Gurudev. I offer my Dandavat Pranam to Rasik Mohan Prabhu, to those devotees like Ananda Prabhu and who have organized his visit to Costa Rica. I offer my Dandavat Pranam to all of you, the Vaishnavas and Vaishnavis, and beg you for your causeless mercy. Primero que todo, le ofrezco mis humildes reverencias una y otra vez a mi querido maestro espiritual, Nitya Pravishtam Vishnupad, Paramahamsa Astotara Satri Shrimad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, y de la misma manera le doy reverencias postradas a todos los acharyas de nuestra asociación discipular, especialmente a IC Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada y a nuestro Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. De la misma manera le doy mis reverencias a Rasik Mohan Prabhu y a los devotos que lo trajeron aquí como Ananda Prabhu, y le doy mis reverencias And Radhakanti Didi. y Radhakanti Didi, y a todos le doy mis reverencias a todos los devotos y devotas que están aquí reunidos. I'm so happy to see all of you after what actually feels like it's been a long time in Costa Rica. It seems like the good days of Costa Rica are coming back. Yes. You're right. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes después de lo que ha parecido realmente un largo tiempo, y siento como que los buenos tiempos en Costa Rica han recomenzado. Rasik Mohan Brahmachari quoted one verse by Kaviraj Goswami. Rasik Mohan Brahmachari citó un verso por Srila Kaviraj Goswami, The recipe verse el verso que es una receta for not Bitcoin but Bhakti coin. no para Bitcoin sino Bhakti Coin, la moneda de Bhakti. Sadhu Sanganam Kirtan Bhagavat Shravan Maturavas Srimurtira Shradhaya Sevan. So, yesterday was the appearance day of Sri Ram. Ayer fue la aparición de Sri Ram. So I want to share something with you relating that verse, or relating the first part of the recipe with yesterday's celebration. Quisiera hablar sobre algo que vincula el día de ayer, la aparición de Sri Ram, con la primera parte de este verso que es como una receta. I've seen how our Srila Gurudev observed Sri Ram Navami very, very carefully. Yo presencié como nuestro Srila Gurudev observaba de manera muy cuidadosa Sri Ram Navami, With Abhishek of Sri Ram, con un abhishek o baño a la edad de Sri Ram, and would speak very often on the beautiful Leela of Sri Ram. y frecuentemente hablaba sobre los hermosos pasatiempos de Sri Ram. So these days, I find myself looking for manuscripts of the sources that Srila Jiva Goswami uses in his Sandarbhas. Estos días he estado inmerso en buscar los manuscritos que Srila Jiva Goswami utilizó como base para sus sandarbhas. So just in Vrindavan, there is one place, the Vrindavan Research Institute, which has thousands of manuscripts that no one really has even seen. Y solo en un lugar hay en Vrindavan llamado el Vrindavan Research Institute o el Centro de Investigación de Vrindavan. Hay muchos manuscritos que la mayor parte de las personas ni siquiera han visto. There you can see the original will of Srila Jiva Goswami, which has Srila Kaviraj Goswami's signature on the back. Ahí se puede incluso encontrar el testamento de Srila Jiva Goswami que lleva la firma de Srila Kaviraj Das Goswami en la
So, not just in Vrindavan, but many other places, there are manuscripts that are very rare. Y no solamente en Brindavan, pero hay otros sitios donde hay manuscritos que es difícil encontrar. Especially in Jaipur and Jodhpur, because Maharaj Jai Singh took a great interest in the Gaudiya Vaishnava tradition, and these manuscripts were copied by hand and placed in his library. Sobre todo en lugares como Jaipur y Jodhpur, porque Maharaj Singh tuvo mucho cuidado de preservar estos documentos y de hacerlos transcribir para su biblioteca. And in the desert-like climate there, these manuscripts have been preserved, unlike other places like Jagannath Puri where they don't last for so long. Y en un sitio como Jaipur con clima muy seco, estos manuscritos se han logrado preservar, contrario a lugares como Sri Jagannath Puri donde se han deteriorado. In this case, though, we're looking at a manuscript from South India, right where Sri Ram built his bridge to Lanka. Ahora me referiré a un manuscrito, sin embargo, que se ubica en el sur de la India, no muy lejos de donde Sri Ram hizo su puente para ir a Sri Lanka. And it's called the Ram Nam Stuti, Y se llama el Ram Nam Stuti. written on a single piece of palm leaf. Y se escribió en una sola pieza, una sola hoja de palma. We know it's ancient, we don't even know who the Vaishnava author is by name. Sabemos que es muy antiguo, pero no sabemos quién es el Vaishnava que lo escribió. Much like in Srila Rupa Goswami's Padyavali, many of the verses, or some of the verses, we don't know from where he has collected them, so it might just say an Oriyan has written this, someone from this place or from that place. But the record of who the Vaishnav was who composed it has been lost in time. Es como el Padyavali por Srila Rupa Goswami, que es una compilación de versos, algunos de los cuales no se indica quién es el autor. Si acaso a veces dice una persona de Orissa. So we'll just look at a couple of verses. Así que veremos un par de versos. These are translated these are now being rendered into English for the first time. Que están siendo por primera vez traducidos al inglés. Ra shabdo charanad eva mukan niyanti patakaha puna praveshana bhiya ma shabdastu kavatavat. Ra shabda means the sound, the word in this case it means sound, the sound ra. Rashata se refiere al sonido o la palabra ra. Merely by pronouncing the sound ra, all the sins that one has accumulated from a time without beginning flee from out of the mouth. Solo por pronunciar una vez la palabra ra, todos los pecados que uno ha acumulado durante muchas vidas desaparecen. Puna praveshana bhiya. Praveshana means to enter, but it has the sense of forcefully entering. Y pravesha significa entrar, pero entrar con fuerza. Bhiya is the fear, that puna praveshana, the fear that maybe these sinful reactions will forcibly find their way back inside me. Vira, the word. Fear. No, okay. Bhiya. Vía se refiere a ese miedo de que esos pecados que han salido de esa manera tan abrupta vuelvan a ingresar. So, ma shabdastu kavatavat. Kavatava is a door, Katavatavat significa puerta, and vat is like. y vat es como. So, ma is like a door that seals it so that these sinful reactions can never come back inside one. Entonces, ma es como una puerta que sella la entrada para que esos pecados nunca vuelvan a ingresar. Now, what's very interesting and important is that the word Rama is in the vocative. Es muy importante saber que Ram está en el vocativo Also, Krishna is in the vocative. y lo mismo con Krishna. You will not find in any spoken Sanskrit or written Sanskrit the word Krishna, just like that, Krishna, unless it's a form of address to Krishna. En ninguna parte está escrito la palabra Krishna o está hablado en sánscrito la palabra Krishna sin que sea referirse a Krishna, dirigirse a Krishna. If you want to say Krishna went to the forest, it would be Krishnaha. Si quisiéramos decir Krishna fue al bosque, se escribiría Krishna. If you want to say I'm speaking to Krishna, it would be Krishnam. Si
escribiríamos Krishnam. If something is happening through Krishna, Krishnena. Si algo está pasando a través de Krishna, es Krishnena. If it's within Krishna, it's Krishna. Y si está adentro de Krishna, es If Krishna. it belongs to Krishna, it's Krishnasya. Y si pertenece a Krishna, es Krishna. And if it's Krishna, you're calling to Krishna. You're speaking directly to Krishna. Y si es Krishna, es porque estamos llamando a Krishna, lo estamos invocando, hablándole directamente. So in the chanting of Harinam, if we're not addressing Krishna, then there's a fault in the way that in the mantra. We cannot gain mantra siddhi. Si estamos cantando Harinam, pero no nos estamos dirigiendo a Krishna, no le estamos invocando, entonces hay una falta en nuestro canto. No podemos obtener la perfección en el canto. And that's known as inattentive chanting. Y a esto se refiere con un canto negligente, sin atención. But here it says, Na shabdo charanad eva. Eva means, has the sense of just or merely. Pero en este verso termina con la palabra Eva, que significa justo o meramente. So just by uttering the name Ra, even if it's inattentively, just the uttering of it, all the sinful reactions one has accumulated from a time without beginning. There's no way of imagining even how much that is. Flies out the mouth. Así que aún cantando sin intención esta sílaba Ra, todos estos pecados que hemos acumulado de tiempo inmemorial, ni siquiera podemos contar cuántos son, van a salir volando de la boca. And by the time you have said Rama, the door is sealed. Y para el momento que decimos Rama, ya la puerta se cerró y no pueden volver a entrar. But there is something that can open the door, unfortunately. Lamentablemente sí hay algo que puede abrir esa puerta. And that's known as aparada. Y a esto se llama aparad. That's why we're very careful about that. Por eso tenemos mucho cuidado con las ofensas. Especially Vaishnav or Vaishnavi aparad. Especialmente Vaishnav o Vaishnavi aparad, ofensas a los devotos. But also Jiva aparad. Pero también ofensas a las jivas, a las almas. Vaishnavas are the friends of everyone. Genuinely the friends of everyone. Los Vaishnavas son los amigos de todos. They're not trying to get anything from you. They're only simply trying to give. Genuinamente son los amigos de todos porque no están buscando obtener nada de ustedes, solamente dar. So if in our own life or our own practice we have a feeling of friendliness to someone and enmity to another, we have not even crossed into Shraddha. Así que si todavía en el marco de nuestra práctica personal tenemos animosidad hacia ciertas personas y sentimos amistad hacia otras, entonces ni siquiera hemos cruzado Into Shraddha. ni siquiera Transcendental hemos Shraddha. cruzado a la etapa del Shraddha, Paramahansa de Shraddha. la fe trascendental. Why? Because Srila Bhaktivinoda Thakur explains Sacha Sharanapati Lakshana. The external symptoms or the manifestation of Shraddha is Sharanagati. Porque Srila Bhaktivinoda Thakur explica que el síntoma externo de Shraddha es Sharanagati. And you all know that Sharanagati has 6 divisions. Y como ustedes saben, Sharanagati tiene 6 divisiones. And the first 2 are Anukulyasya Sankalpa, Pratikulyasya Vivarjanam. We accept everything that helps our bhakti, we reject everything. Without a second thought, we reject everything that hampers our bhakti. Y esto quiere decir que aceptamos todo aquello que es favorable para nuestro bhakti y rechazamos todo aquello que no lo es. This particular verse is, you find it in the commentary of Srila Bhaktivinoda Thakur to the first verse of Upadeshamrita. Este verso en particular lo encontramos en el comentario de Srila Bhaktivinoda Thakur al primer verso del Upadeshamrita. And there it will say, this verse is found in Vaishnav Tantra. Y ahí se dirá que ese verso se encuentra en el Vaishnav Tantra. Srila Jiva Goswami quotes it in Bhakti Sandarbha also and says Vaishnav Tantra. Srila Jiva Goswami también lo cita en uno de sus sandarbhas y también dice que ese verso proviene del Vaishnav Tantra. There are many Vaishnav Tantra texts. Pero hay muchos Vaishnav Tantra, textos de Vaishnav Tantra.
In a few of those, we can find this verse. Y en algunos de ellos podemos encontrar este verso. One of them is the Avibunya Samhita, but another is the Lakshmi Tantra. Uno de ellos es el Avibunya Samhita y otro es el Lakshmi Tantra. In the Lakshmi Tantra, there are some verses that follow that explain the meaning of each of those divisions of Sharanagati. Y en este Lakshmi Tantra suceden unos versos a ese verso que estamos explicando que explican cada una de las 6 divisiones de Sharanagati. One of the meanings of Anukulyasya Sankalpa, Pratikulyasya Vivarjanam, is just what we've discussed. Accepting what helps our bhakti, rejecting what is unhelpful. Así que uno de los significados de este verso es el que acabamos de explicar, el aceptar lo que es favorable y rechazar lo que no lo es. But another meaning that's stated in the Lakshmi Tantra is Anukulyasya Sankalpa, means I take the vow that whatever I do, however I relate with others, it will be anukul. It will be to help them. Pero otro significado de Anukulyasya Sankalpa. Anukulyasya Sankalpa es que tomo un voto firme de que voy a hacer todo aquello que es favorable para los demás. Esa va a ser mi relación con los demás. And Pratikulyasya Vivarjanam, I will never do anything to hurt anyone else. Y nunca haré nada para herir a nadie. What to speak of a Vaishnava or a Vaishnavi who is the heart of Shri Krishna? ¿Qué decir de un Vaishnava o un Vaishnavi que son el corazón de Krishna? Everything is, in our bhakti tradition, is centered on relationships. Todo en nuestra tradición del Bhakti se centra en relaciones. So how can we call out Krishna in the vocative and at the same time, either criticize or hurt the Vaishnava who is Krishna's heart? Así que ¿cómo podemos invocar a Krishna y al mismo tiempo herir o ofender al Vaishnava que es su corazón? It's so contradictory that this becomes listed in the Padma Purana as the first Vaishnava parad, the first Nama parad. Es tan contradictorio que está de primero en el Padma Purana como la primer tipo de ofensa al santo nombre. It opens the name Rama, frightens away all sinful reactions and closes the door, but this aparad opens it wide. Así que aunque el nombre Rama saca todos los pecados y cierra la puerta para que no vuelvan a ingresar, esta ofensa reabre esa puerta. So everything in our tradition is based on personal relationships. Toda nuestra tradición se basa en estas relaciones interpersonales. And we see that in Upadeshamrita as well. Y también lo vemos en Sri Upadesamrita. You all, I think most of you know the verse Dadati Pratigrinati Guyamakyati Prichati Bhunkte Bhojayate Chaiva Shadvidam Priti Lakshanam. These are 6 ways of developing Priti. Hay un verso que alude a las 6 formas de desarrollar Priti. So Priti means love, but it also, if you look in any Sanskrit dictionary, it also means friendship. Priti significa amor, pero si revisan cualquier diccionario en sánscrito, dice que significa amistad. Priti is synonymous with bandhu or bandhava. Priti es sinónimo de bandhu o bandhava. Bandhu and bandhava come from the verbal root band, which means to bind. Bandhu o bandhava vienen de la raíz band, que significa atar. It's when you bind someone else with the rope of love. Es cuando uno ata a otra persona con la cuerda o el lazo del amor. So this verse by Srila Rupa Goswami is one definition of Bhakta Bandhav. It's about binding ourselves to the Bhaktas. Así que este verso por Srila Rupa Goswami también alude a este acto de atar a los Vaishnavas con nuestro afecto. And our Srila Gurudev did that with so much determination in his own practice as an example for us that he received the title Bhakta Bandhav. Nuestro Srila Gurudev hizo eso
con tanta determinación en su propia práctica, como un ejemplo para nosotros, que recibió el título de Bhakta Bandhav. And now, in the same mood of Bhakta Bandhav, Prabhuji is sending Vaishnavas all over the world with the same mood of Bhakta Bandhav. De ese modo, Premananda Prabhuji está ahora enviando muchos Vaishnavas a todo el mundo con ese mismo sentimiento de Bhakta Bandhav, de amistad. So we'll look at another verse. Janati Rama tava nama ruchim mahesho Janati Gautama Sati Charana Prabhavam Janati Dor Bala Parakramam Isha Chapo Janatyamo Patubana Gatim Payodhi. See, here you have Janati Rama. Rama, it doesn't have anything after it, so it means O Ram. Este segundo verso que Sundarupa Prabhu está citando, no hay nada después de Rama. Entonces quiere decir O Ram. He, Shiva, knows the beauty of your name. Shiva. Él, Shiva, conoce la belleza de tu nombre. Lord Shiva is constantly uttering the name of Sri Ram. El Señor Shiva está constantemente pronunciando el nombre de Sri Ram. She, Ahalya, knows the power of your feet. Ella, Ahalya, conoce el poder de tus pies. There's so much to say about this, but we don't have time. Hay mucho que decir sobre esto, pero no hay tiempo. It, Shiva's bow, knows the strength of your arms. Eso, el arco de Shiva conoce la fuerza de sus brazos. Because Sri Ram lifted the bow and strung it and broke it. Porque Sri Ram le puso la cuerda al arco y lo tensó. He, the ocean, knows your sharp arrow's aim, which never misses. Y el océano conoce la precisión de tus flechas que nunca fallan. When Sri Ram was searching for Sita Devi, and he arrived at the ocean with his whole army of monkeys and bears, they wondered how they would cross. Cuando Sri Ram llegó al océano para rescatar a Sita, con todo su ejército de monos y de osos, se preguntó cómo cruzaría ese océano. So he began shooting arrows into the ocean, individual arrows. Así que comenzó a lanzar flechas hacia el océano. It created such a turbulence that the large, monstrous creatures who live at the very bottom of the ocean began floating to the top. Y creó tal turbulencia que los monstruos marinos del fondo del océano comenzaron a flotar. But Ram didn't have time for this, so he pulled out the Brahmastra and was ready to fire the Brahmastra, which would have evaporated the entire ocean. Pero Sri Ram no tenía tiempo para esto, así que iba a lanzar la Brahmastra y que hubiera evaporado todo el océano. Immediately the god of the ocean, Varuna, came. Varuna holds a noose in his hand. Inmediatamente vino el dios del océano, Varuna, que él tiene ¿cómo se llama un nus? Sí, como una soga, carga con una soga. Along with his wife Varuni, who holds a pot of Varuni. Junto con su esposa Varuni, que carga una pote con Varuni. And the god of the ocean prayed to Sri Ram and said he would help him to cross over to Lanka. Y el dios del océano, Varuna, le dijo que le oró que le ayudaría a cruzar el océano. Janati Rama tava chitta gatim Hanuman, Janati Rama tava sakya gatim Kapishaha, Janati Rama tava yuddha gatim Dasasyo, Janati Rama tava moksha gatim Kagendra. O Ram, he, Hanuman, knows the nature of your heart. O Ram, él, Hanuman, conoce la naturaleza de tu corazón. Hanuman, before Ram can even understand fully what he wants, Hanuman's already on his way to bring that. Could you repeat that? Even before Sri Ram has formulated a clear desire, Hanuman is already gone to fulfill it. Okay. Incluso antes de que Sri Ram pueda formular un deseo en su corazón, ya Sri Hanuman corrió a cumplirlo. Can anyone show me how
how Hanuman sits. What is his asana? Alguien que me enseñe cómo se sienta Hanuman. It's the fastest way from sitting to standing. Asume la posición que es más rápida para pasar de estar sentado a estar de pie. So he knows the nature of your heart. Así que él conoce la naturaleza de su corazón. He, Sugriva, knows the nature of your friendship. Sugriva conoce la naturaleza de tu amistad. Ram was such close friends with Sugriva that he forfeited his own honor to help Sugriva win. Era tal la amistad de Sri Ram con Sugriva que hasta dejó ir su propio honor para permitir que Sugriva ganase. He, Ravana, knows the nature of your fighting. Él, Ravana, conoce la naturaleza de tu batalla. And he, Jatayu, knows the nature of the perfection you bestow. Y el Jatayu conoce la naturaleza de la perfección que otorgas. Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki jai. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Asit Mohan Prabhu ki jai. Sundar Gopal ki jai.